Very good morning, dearest friends from Finland. Oikein ihanaa huomenta kaikille. And warmly welcome into our Capricorn Winter Solstice Service broadcast. Ja sydämellisesti tervetuloa Kauriin talvipäivän seisauksen lähetykseen. We have started here in Finland already our process for the festival week yesterday. Me aloitimme jo meidän prosessiamme tuohon juhlaviikolle eilen. But this is like an official beginning. When the winter solstice happens, it is the sounding note for the coming festival week. Kun tuo talvipäivän seisaus tapahtuu, niin silloin se merkitsee meille tuon juhlaviikon alkamista. If there are some people who have not been hearing about that, what is the festival week? It is the week every 7th year. There is in the cosmos coming this kind of rhythmic impulses, and which are affecting, these energies affecting especially this group which we call the new group of observers. Jos on joitakin teistä, jotka ette ole vielä kuulleet, tuo juhlaviikko tarkoittaa 7-vuotista rytmistä jaksoa, energiapurkauksia, jotka kosmoksesta tulevat ja tapahtuvat siis 7 vuoden välein ja erityisesti vaikuttavat ryhmään, jota kutsutaan uudeksi maailmanpalvelijoiden ryhmäksi. And this is also Ingress to Capricorn. Ja tämä on myöskin hetki, jolloin aurinko siirtyy Kauriiseen. We have this exact moment which is going to be 16 minutes past 4 and 19 seconds over. So 6, like 4, 16, 19. Oh, I'm sorry, 4, 19. 4, 19, 19. Eli tuo on siis 6, 19, 19. The exact moment. And that is very special for us because not anymore during the time of the Forerunner is going to go inside this 7-year cycle as it is now. It is said that the time of the Forerunner is closing by the year 25. Ja tämä on siis viimeinen tällainen 7-kertainen rytminen sykli, joka tapahtuu edelläkävijöiden ajan aikana. Sillä sanotaan, että tuo aika loppuu vuonna 25. And that year 25 for us is a huge thing. Ja vuosi 25 on suuri asia meille. It is said that every 100 years there is a enormous, tremendous meeting in hierarchy. Sanotaan, että hierarkiassa on 100 vuoden välein tuo mahtava kokoontuminen. What all that means we don't know. Mitä kaikkea se pitää sisällään, emme tiedä. But this time, and thinking about the era of our earth chain, this time it is considered or made the plans when the Christ would appear. Vuonna 25 sanotaan, että Kristus tekee tehdään suunnitelmat Kristuksen jälleen tulemisen puolesta, or that the plans will be really made around this whole subject about the Christ returning. Ja kun ajattelemme Kristuksen paluuta, se tulee olemaan yksi merkittävimmistä tapahtumista
maankauden aikana. And that will be certainly one of the most important happenings during the earth chain related to humanity, joka liittyy siis ihmiskuntaan. Capricorn is one of those signs which are related to Christ in very particular ways, and I have been contemplating this for years. Kauris liittyy Kristuksen elämään erittäin merkityksellisellä tavalla. And to what I'm pointing is about that, again, for me the deepest thing during the mysteries of Easter, which happened in Gethsemane. Ja itselleni kaikista tärkein mysteeritapahtuma, joka tapahtui pääsiäisenä Kristukselle. Christ is going through his initiation. Kristus menee läpi omaa vihkimystään, as is going Master Jesus ja samalla kuin Mestari Jeesus. But the Christ is the one whom we are calling the Lord Maitreya. Mutta Kristus, hän, jota me kutsumme Herra Maitreyaksi, is facing the deepest decision. Ja hän on kaikista suurimman päätöksen edessä. When we think about these moments of initiations and the high moments, not these only the lower initiations, but let us try to really go within what is initiation, what does it mean. Kun me menemme tuohon ajatukseen, mitä on vihkimys ja mitä se tarkoittaa. There is moment before every single initiation when we are left to be totally alone. Kaikissa vihkimyksissä on hetki, jossa meidät jätetään täysin yksin. This is the key thing when to be initiated is looked by the higher ones. How the unit is able to hold the higher energies comparing to that state what this unit is. Hetkeä, jossa katsotaan tuota olentoa, että mitä tuo olento kestää verrattuna siihen kohtaan, missä evoluutio on menossa. And so Christ, who is now representative of this earth chain humanity, the first one, the firstborn, is facing the moment, the huge possibility to hold humanity. How the evolution is going to take place after that moment. Tuon hetken jälkeen tai tuossa hetkessä lepää koko tämän maanketjun ihmiskunnan kohtalo. Let us all of us, when we have this symbolic moment of darkness, we are facing this, the deepest moment of the year, meaning the deepest dark night or dark moment in the northern hemisphere. Tätä hetkeä kutsutaan kaikista pisimmäksi yöksi täällä pohjoisessa. And this is always like the symbol of the initiation. Ja tämä on aina symbolinen vihkimykselle. So we are standing within our inner consciousness in the darkness of the cave. Me olemme initiaatioluolan pimeydessä. And let yourself reflect
the moment 2000 years ago. Ja nyt anna itsesi kulkea 2000 vuotta taaksepäin. That's what we cannot understand. This union between two souls of our Lord Jesus and the Christ, tuosta hetkestä, jota me emme voi ymmärtää 2000 vuotta sitten, jolloin Kristus ja Herra Jeesus olivat syvässä yhteydessä. The initiation is going on, and the possibility is there. Ja tuo mahdollisuus on siellä. Christ is in deep despair. Kristus on syvän ahdistuksen vallassa. It is told that he was sweating blood. Sanotaan, että hän hikoili verta. And humanity, which is expressed by the disciples, they are sleeping. Ja ihmiskunta, jota nämä oppilaat ilmentävät, nukkuu. No one around. Ketään ei ympärillä. But the planetary logos is witnessing this drama which is going on. Mutta planeettalogos on todistajana siinä, mitä tapahtuu. In that moment, Christ has upon his shoulders the great decision. Kristuksen päällä on suuri päätös. So the angel is descending. Niinpä enkeli laskeutuu. And it is said that this angel was born in Capricorn. Sanotaan, että Kaurissa syntynyt enkeli laskeutui. So Capricorn represents us for some kind of a huge deep mystery, and that is what DK says, that in Capricorn and its cliff is hidden the deepest mystery of all signs. Mestari DK sanoo, että Kauriin tuohon symboliin liittyy kaikesta syvin mysteeri. So the angel is strengthening the Christ. Ja enkeli vahvistaa Kristusta. And so he is able to anchor the first time the will of God on earth. Ja niin ensimmäisen kerran ihmiskuntaan ankkuroituu Jumalan tahto. And this cliff has something to do to that mystery. Ja tuon symboli, tuo merkin symboli, kätkee sisälleen tuota mysteeriä. It is said that it is dangerous for humanity to reveal the significance of that sign of the cliff, because it is releasing too much energy. Humanity could not handle it. Sanotaan, että se vuodattaa liian paljon energiaa, jota ihmiskunta ei tällä hetkellä pysty kantamaan. Also the unicorn, which is the symbol of initiate, the real initiate, is called the signature of God. Ja myöskin yksisarvista, joka on todellisen vihityn symboli. Häntä sanotaan Jumalan allekirjoitukseksi.
signature of God, Jumalan allekirjoitukseksi. Let us contemplate upon that. Pohdiskelkaamme tuota. Always when we talk about the initiation, the inner life is aware and has its eyes and ears upon the moment. Aina kun on kyse vihkimyksestä, aina silloin sisäiset korvat ja sisäiset silmät ovat tietoisia. When we have these tremendous energies during this time of the festival week, we can consider that these energies are initiatory energies. Tämän viikon aikana olevat energiat, me voimme katsoa, että ne ovat todella vihkimysenergioita. The key words in Capricorn are lost am I in light supernal, yet on that light I turn my back. Kadonnut minä olen ylimaalliseen valoon, kuitenkin tuolle valolle käännän selkäni. You can reflect these words within your mind. Voit ajatella näitä sanoja. Lost am I in light supernal, yet on that light I turn my back. Kadonnut minä olen ylimaalliseen valoon, kuitenkin tuolle valolle käännän selkäni. Here in Finland we continue still this bell ringing, what we had last night here in Finland. And in Europe we were sounding the bells before the silence. Eilen prosessissa me käytimme kelloja ennen hiljaisuuden alkamista. We let these words to sink within our consciousness
And we sound now the bells, and then we have a 2-minute silence. Now when we are very soon opening officially the festival week of the new group of world servers, we keep our inner focus towards the constellation of Capricorn. Kun kohta virallisesti avautuu juhlaviikko, me käännämme sisäisen keskityksemme kohti Kauriin tähdistöä. Via Capricorn pours in these higher energies, even via the greater constellations. Kauriin kautta kulkee nuo vielä korkeampien tähdistöjen energiat. So that is why it is called the festival week of the group. Ja sen tähden tätä kutsutaankin ryhmän juhlaviikoksi. It is only the group which can now somewhat respond to these energies. Sillä on ainoastaan ryhmä, joka voi jollakin tavalla
vastata näihin energioihin. And think about the process of 2000 years ago. Ajattele tuota prosessia 2000 vuotta sitten. The Christ is, in one sense, one unit, one individual who is standing before the greater energies. Kristus 2000 vuotta sitten on yksikkö, joka seisoo näiden korkeampien energioiden välittäjänä. The same way we, as a group, we have to now stand, being and becoming the representatives of these higher energies. And if that group is going to take over the responsibility of the Lord Buddha, transmitting the energies from Shambhala. So this moment when we have the solstice moment, it is utmost important, and we can know that the angels are ready to help this group. Ja me voimme olla varmoja, että tätä ryhmää tullaan tässä hetkessä auttamaan, samoin kuin 2000 vuotta sitten. This group can start to transmit the energies of Shambhala, or the energies pouring through Shambhala. Tämä ryhmä voi ruveta käsittelemään energioita, jotka vuodattuvat Shambhalasta tai Shambhalan kautta. The star is the symbol of those mysterious moments of the soul. Ja tähti merkitsee aina sielumysteerin hetkiä. Remind yourselves the story at Bethlehem. Muista tuota tapahtumaa Bethlehemissä. The star was directing the 3 kings to find the Christ. Tähti johti 3 tietäjää löytämään Kristuksen. Something which is born upon physical plane, jotakin, joka on syntynyt fyysiselle tasolle. The breakthrough from within to the outer. Sisäisyydestä tulee jotakin ulkoiseen.
Imagine the star. Näe mielessäsi tähti. Follow the star. Seuraa tuota tähteä. As were the three kings following it. Kuten 3 kuningasta sitä seurasivat. As a group, let us imagine throughout every country upon our little planet. Näin nyt tämä ryhmä läpi kaikkien maiden tällä pienellä planeetalla. All of us united, kaikki yhdistyneinä, following the star, seuraten tähteä, finding the mensch, löytäen tuon tallin. In our creative imagination, luovassa mielikuvassamme, united with a group, yhdistyen ryhmään, in the darkness, pimeydessä, walk towards the Christ, kulje kohti Kristusta. Deeply holding your consciousness in the star. Syvästi pidä mielesi tähdessä. And be aware what he said. Ole tietoinen siitä, mitä hän sanoi. Wherever 2 or more are gathered in my name, there am I. Hän sanoi, missä 2 tai useampi ovat kokoontuneet minun nimessäni, siellä minä olen. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And we welcome the presence of the living Christ. Me toivotamme elävän Kristuksen läsnäolon tervetulleeksi. We start the process of aligning deeper with the hierarchy, the living hierarchy, sounding the bells and then 2 minutes silence.
In our sacred approach, we salute now the seven Johans. Sisäisessä lähestymisessämme me tervehdimme nyt 7 Johania. We salute Master Moria. Tervehdimme mestari Moriaa. Salutations to Master Kutumi. Tervehdimme mestari Kutumia. Salutations to Master Paul the Venetian. Tervehdimme mestari Paul venetsialaista. Salutations to Master Seraphis Bey. Tervehdimme mestari Seraphis Beytä. Salutations to Master Hilarion. Tervehdimme mestari Hilarionia. Salutations to Master Jesus. Tervehdimme mestari Jeesusta. Salutations to the unnamed seventh ray Johan. Tervehdimme nimeämätöntä 7. säteen Johania. Salutations to the 3 great ones. Tervehdimme 3 suurta. The Bodhisattva, the Manu and the Mahachohan.
Salutations to the three around the Christ. Tervehdimme kolmea Kristuksen ympärillä. And salutations to our Father in heaven, in Shambhala. Tervehdimme Isämme taivaissa Shambhalassa.
Now we will start 19 minutes process. Me aloitamme nyt 19 minuutin prosessin. Place yourself again in the darkness, under the star. Aseta itsessäsi pimeydessä tähden alle. Question yourself. Kysy itseltäsi. What is my attitude towards this great moment? Mikä on asenteeni itsessäni tähän suureen hetkeen? Can I recognize that it is really a great moment? Näinkö, että se todella on suuri hetki? Or is it just whatever moment in life? Vai onko se mikä tahansa hetki elämässä? If I do believe that it is a moment of great possibilities, mutta jos uskon, että tähän hetkeen sisältyy suuret mahdollisuudet, I have to do the very best I can to be available. Minun täytyy tehdä kaikkeni, että olen valmiina. That I am here to be used. Niin, että minä olen täällä, että minua voi käyttää. That I am vigilant, as Buddha was asking us to be. Että olen valpas, kuten Buddha pyysi meitä olemaan. That I can stand the silence. Niin, että voin kestää hiljaisuutta. That I am one who is walking towards the kingdom of the souls. Niin, että olen yksi, joka kulkee kohti sielujen valtakuntaa. That these energies which are pouring in, I am now consciously taking them within, niin että minä tietoisesti otan nuo energiat vastaan. That I consciously align with hierarchy, with these energies. Tietoisesti virittäydyn hierarkiaan ja näihin energioihin. That I am ready, niin että minä olen valmis. That I can give an oath within the inner presence, niin että annan valani sisäisessä tilassani. To the service of humanity, ihmiskunnan palvelemista varten. As at least in trainee to become a real the world server, niin että ainakin olen tulossa oikeaksi maailman palvelijaksi. I shoot the beam of the vision
lähetän vision linjauksen. And these moments are working within me. Ja nämä hetket työstyvät minussa. As the Christ was working 2000 years ago. Kuten Kristus teki työtä 2000 vuotta sitten. Even though that is not that initiation that he went through. Vaikka ei ole kyse siitä vihkimyksestä, mitä hän meni läpi. But I know that I have to send forth the vision. Mutta tiedän, että minun täytyy lähettää visio of the new, täysin uudesta. Within me I confirm. Itsessäni minä vahvistan. In the center of the lotus stands the real me. Lootuksen keskuksessa todellinen minäni seisoo. Awaiting me to wake up and to respond to the call divine. Odottaen minun heräävän ja vastaavan jumalalliseen kutsuun. Under the constellation of Capricorn, I stand. Kaurin tähdistön alla seison. This moment is opportunity. Tämä hetki on todellinen mahdollisuus. I can create it magically. However I can. Voin luoda sen maagisesti miten tahansa tahdon. But it needs my full concentration and my awareness. Mutta siihen tarvitaan koko tietoisuuteni. We will now ring the bells. 1 minute. Me nyt soitamme kelloja 1 minuutin ajan. And then we will go into silence. And this moment of silence is to be used for every single one individually, understanding that now we all stand before this great commencing moment of the festival week, and which will have its reflection to far beyond of this moment. Ja me avaamme tuon hetken itsessämme tietäen, että tämä hetki kantautuu kauas.
Happy solstice, Capricorn solstice to everybody. Oikein hyvää talvipäivän seisausta. But the most very, very happy next 7 years to everybody. Ja vielä enemmän oikein ihanaa seuraavaa 7 vuotta kaikille. And very, very happy this festival week. Ja oikein ihanaa tätä juhlaviikkoa. So we were imagining the Capricorn and the group as Capricorn, having now the great responsibilities which are only growing the further we climb the mountain. Ja ajattelemme tuota vuoren huipulle kohoamista, joka vain aina antaa lisää ja lisää vastuuta. As our consciousness is rising, the real Capricorn turns towards the service. Kun tietoisuutemme kasvaa, mutta oikea kauris kääntyy kohti palvelua. We may say again together. Voimme sanoa kaikki vielä yhdessä. Lost am I in light supernal, yet on that light I turn my back. Kadonnut minä olen ylimaalliseen valoon, kuitenkin tuolle valolle käännän selkäni. Now, what is that service? What is before you and before us? Mikä on tuo palvelu, mikä on edessäsi ja edessämme? Respond seriously to that question. What is that next step? Mikä on tuo seuraava askel? What is this form of the service? What is needed now to be taken towards that step? Mikä on tuo seuraavan palvelun muodon sinne johtava askel? Now when we are responding to these greater energies pouring into our system, being as a sacred tree of life, ollen kuten tuo pyhä elämänpuu, we take the energies from above, from the world of the souls, from the sacred life. Otamme energiamme pyhästä elämästä. Can you imagine that that is possible for you? Voitko nähdä, että se on mahdollista itsellesi?
So as a group, let us now consciously open the door. Ryhmänä avatkaamme tietoisesti ovi and welcome this sacred week of the New Group of World Servers, Festival Week. Avaan nyt itsessä tietoisesti juhlaviikolle ovi. And gather around the Christ. Ja näe, että olemme kokoontuneet Kristuksen ympärille. We are going to have a meeting with the hierarchy during this week. Meillä on hierarkian kanssa kokoontuminen tämän viikon aikana. And many things in your own life should take place in your consciousness. Things should become to make sense. Tämän viikon aikana monien asioiden tulisi näyttää, että ne merkitsevät jotakin. At the presence of the Christ and his hierarchy. Nyt Kristuksen läsnäolossa ja hierarkian läsnäolossa. However we can understand that presence, se miten me ymmärrämme tämän läsnäolon. But can we not all agree that these great ones are working constantly? Voimmehan me kaikki todeta sen yhdessä, että hierarkia tekee jatkuvasti työtä. And that work is directed with conscious activities. Ja tuota työtä kirjaa koko tietoinen läsnäolo ja toiminta. So looking that vision towards this week, katsoen tuota visiota tästä viikosta. How do you see your place? Kuinka näet oman paikkasi? How do you see your responsibilities? Kuinka näet omat velvoitteesi? Try now to stand in the center. Pyri nyt seisomaan keskuksessa. And as one sound, one voice, we sound the great invocation. Yhtenä äänenä, yhtenä sointuna lausumme suuren invokaation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth.
From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth.
Sorry again. Let us take again this. Now, dearest friends, the week is before us. Nyt, rakkaat ystävät, tuo viikko on meidän edessämme. We welcome all of you to walk that week with us. Pyydämme kaikkia teitä kävelemään tätä viikkoa kanssamme. To light the flame upon the mountain as the sign that it is time on earth. Ja sytyttämään tuo liekki vuoren huipulle, että nyt on aika tullut.
And that is meaning for us that every one of us we have role to play. Se tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla on osamme, joka meidän täytyy muistaa tehdä. I just read few words by DK to this end. Muutama sana, mitä mestari DK sanoo. You have therefore been permitted to share in and watch the work of the hierarchy to the extent of your individual spiritual contact, and have seen the following spiritual events taking place. 1. The sending forth of the teaching for the new age. This deals with the new psychology and with the control of the personality and with the mysteries of the kingdom of God. 2. The founding in embryo of those schools of esotericism which will embody the teaching for the new discipleship and make it practical in application. There are several of these schools, and the Arcane School is one of the first. They prepare the way for the greater foundations, outlined in my book, Letters on Occult Meditation. 3. The recognition on a fairly large scale of the new group of observers and their work. 4. The emergency, as yet only in symbolic indication, of the fifth or spiritual kingdom. 5. The forming of the skeleton structure of the new group of world disciples, the externalization in embryo of the inner ashrams. These in the new age will multiply and so carry forward the work of integrating the inner and the outer groups and fostering the growth of the kingdom of God on earth. This will bring to public attention the fact of the restoration of the mysteries of initiation. Dearest friends, we welcome you with us, and we will close now for a while from here. It's still dark, we are still here under the influence of the Capricorn. Täällä meillä vielä on pimeää, täällä Kauriin syleilyssä. Toivotamme teidät tervetulleeksi seuraamaan taas lähetyksiämme. Lots of blessings, paljon siunauksia, lots of support, paljon tukea, and lots of love from all of us. And happy solstice. The Christ, the Sun King, has been born. Kristus, aurinko Jumala, on syntynyt. Oikein paljon rakkautta kaikille. Namaste.